Nous avons créé cette organisation parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de mensonges étaient racontés à propos d'Israël et que, en fait, le problème, c'est que ça devient de plus en plus gros, ces mensonges, et de plus en plus répandu à travers le monde, par les médias sociaux, par les articles dans les journaux. Et on est tout un groupe de gens d'horizons très différents et on a pensé qu'il était temps de rectifier cela et de montrer Israël comme il est vraiment. Voilà, c'est un pays qui est démocratique, qui a beaucoup de minorités en son sein, que les minorités sont à l'abri, elles ne sont pas persécutées, qu'il n'y a pas de génocide en Israël, qu'Israël est un pays qui veut faire la paix avec ses voisins. D'ailleurs, tous les voisins qui ont voulu faire la paix avec Israël, il y a des traités de paix. Et voilà, c'est ce qui nous a motivés à inviter 4 Israéliens d'origine différente pour venir témoigner de leur expérience en tant que citoyens israéliens sur ce que c'est de vivre en Israël aujourd'hui. Et moi, je dois dire que j'ai été agréablement surprise parce que d'abord, on a fait salle comble, il y avait près de 200 personnes. Et que tous les gens après, la conférence sont venus me dire: «Mais c'est incroyable, j'ai appris beaucoup de choses, je ne savais pas qu'en Israël c'était comme ça, je ne savais pas que les minorités étaient protégées» et donc je pense qu'il y a un réel besoin. Voilà, c'est on a répondu à un besoin. On n'a pas fait ça juste pour passer notre temps. Alors en fait, les amis belges d'Israël, comme je disais, ce sont des personnes d'origine très différentes, avec une vision différente du monde, mais qui se sont regroupées autour d'un sujet central qui est Israël. Et on a décidé qu'ensemble, on voulait défendre l'image d'Israël, puisque, comme je vous le disais, Israël, on raconte beaucoup de choses sur Israël qui ne sont pas vraies. Et donc, nous sommes tous motivés pour essayer de rectifier cette image. On ne sait pas pourquoi, mais les médias européens, dans leur ensemble, alors il y a des exceptions évidemment, mais je dirais la majorité des médias, je dirais de centre-gauche et de gauche, on veulent répandre une image très manichéenne, les pauvres Palestiniens qui sont soumis aux méchants Israéliens qui les exterminent et que les Arabes en Israël ne peuvent pas vivre comme ils veulent, etc. Et donc, on a voulu rectifier cela. Donc, c'est la seule motivation qui nous a unis. Nous travaillons essentiellement à répondre sur les réseaux sociaux, à répondre à des journaux quand ils publient, par exemple, des articles fallacieux, nous essayons d'interpeller des leaders, que ce soit des leaders civiques, des leaders communautaires, des leaders religieux, des politiciens, pour essayer d'expliquer ce que c'est vraiment Israël. Alors en fait, il faut comprendre ce que c'est l'antisionisme. L'antisionisme, c'est aujourd'hui la nouvelle forme de l'antisémitisme qu'on a vu dans le temps, dans le passé. Aujourd'hui, grâce à Hitler, on ne peut plus être antisémite, hein, parce que ça, tout le monde, effectivement, le reconnaît. Et donc, il faut savoir que l'antisémitisme est un virus qui mute à travers le temps et qu'aujourd'hui, ben, cet antisémitisme, on dit qu'on est antisioniste, on est contre Israël. Mais ça veut dire quoi être contre Israël? Israël a des minorités, Israël a 25% de minorités en son sein, qui ne sont pas persécutés, qui vivent en tant qu'Israéliens avec tous leurs droits. La Knesset, le Parlement israélien, a des Arabes, des musulmans, des Druzes, des chrétiens. Donc, où est cet apartheid en Israël? Et donc, quand on dit on est antisioniste, ça veut dire qu'on est contre Israël, qui est le seul pays juif au monde. Et donc, en fait, cet antisémitisme a un masque qui s'appelle antisionisme. Et bien sûr que ça a des répercussions sur l'antisémitisme en général, parce que c'est une autre forme d'antisémitisme. Et donc, quand on sort d'Israël, ben, cet antisémitisme ressurgit avec d'autres formes, comme dans le passé. Je veux dire qu'en tant que juif, il y a on continue à avoir nos activités, mais il faut une sécurité renforcée, comme à chaque fois. Et puis, il faut aussi se rendre compte que parler d'Israël en tant que juif, eh bien, on est agressé, on est
mis à l'écart. On ne peut plus dire qu'on est pour Israël parce qu'alors on est sujet à, on devient en fait une victime. Voilà, on devient une victime qui est agressée et ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce que Israël, c'est une démocratie qui n'est pas parfaite, comme dans tous les pays démocratiques. Ils essayent de trouver des solutions à leurs problèmes, comme dans tous les pays démocratiques. Par contre, ce qui n'est pas, ce n'est pas un pays d'apartheid, c'est un pays où les femmes et les hommes ont les mêmes droits, pas comme dans tous les pays, seulement dans les pays démocratiques. Donc, en fait, cette accusation continuelle sur Israël montre bien que ce n'est pas le problème que ce soit un pays, mais c'est le problème parce que c'est le pays des Juifs, en tout cas identifié comme tel. Il faut comprendre que quand on dit qu'on veut boycotter Israël, ça veut dire qu'on boycotte aussi ces minorités. Et c'est pour ça que nous avons voulu inviter des minorités à venir parler, parce que quand vous dites je suis contre Israël, ça veut dire que vous êtes contre 25% de sa population qui n'est pas juive. Today I had an organization called ICAA, which is Israeli Christian Aramaic Association. This organization has two goals. One is reviving and revitalizing the Syriac Aramaic language, our forefathers' language, Jesus' language, and the church sacred language until today that is used in our masses each Sunday. And second is to integrate our people in a very faster and better way in the state of Israel, advocating for their rights and advocating for Christian needs in the state of Israel. Beside the spiritual and ethnical background connection between us and the Jews as Arameans and as Christians, I look at Israel as a modern state, which is a Jewish state and at the same time democratic state. It goes together. The more it is Jewish, the more it is democratic. And when I say the more it's Jewish, I'm talking about the Jewish liberal and not religious side of the aspect, but the national side of the aspect. The more national Jewish it is, Zionist state, the more it is democratic state. And this allows all the citizens, Christians like us as a minority in Israel, we are counting 2% of the population, and we are the only community that are rising and thriving in numbers in Israel. While under PA, the Palestinian Authority, under all Arab regimes like the Palestinian Authority, we are suffering. The Christians are suffering. The Christians of Gaza are suffering under Hamas. The Christians of Bethlehem are suffering under the Palestinian Authority and the Arab neighbors that oppressing them and their needs and their freedom. They cannot speak out loudly. Some of them are even fearing for their future in those countries. We can see what happened for them in Iraq, what happened for them in Syria, what happened for them in Lebanon. Lebanon was the only Christian state in the region, the only one who was dominated by Christians. And it was founded by Christians, by the Maronites, who wanted a modern state to be a shelter for all persecuted Christians in the region. That's what was the aim in 1920 when the Maronites asked for the creation of Lebanon. What happened since then? They become a minority of 35% only in their state, in their own state, while most of their people living overseas in diaspora, looking at their country, how it is destroyed by Hezbollah and Iran and other fanatic Muslims in the Middle East. So after looking at this, I can see Israel in modern time that this is a light among nations. This is the only place for us as Christians to survive, to live freely, to enjoy freedom,
to enjoy the state, the modern law, the order, the security of this country that also secure us and allow us safety as Christians. In in this case, we can how we cannot support Israel. My family's history is really a great example of the story of the Jewish people, because my connection and my roots with the land, began 3,000 years ago. But then foreign empires came, there were expulsions, and the Jews were basically scattered all around the world, except for a small minority that always remained in the land of Israel. So my family ended up in lots of different places. I have family that ended up in Poland, in Europe. And some of them managed to escape just before the Holocaust began. They managed to get to England, and that's why I really have this funny accent, which I inherited. But again, they were persecuted against because they were Jewish. Same thing with the family of mine that ended up in Spain, who experienced the Spanish Inquisition, were forced to either convert their faith or once again were expelled once again to England. Same thing with another part of my family, my grandfather, who was born in Iraq, completely different continent. We're talking about the Middle East, but the very same persecution against the Jewish community. In 1941, the Farhud was a massive massacre against the Jewish community that was conducted by the Baghdadi authorities, who were Nazi sympathetic, and pushed out all of the Jews from where they were, and also was part of this wave of 850,000 Jewish refugees that were created out of Arab countries in the Middle East around the time that the modern state of Israel was established. So my family ended up in all different places around the world. And, just like the story of the Jewish people, eventually, after being persecuted against and really not finding their place in the world, they needed to come back. They needed to have self-determination. They needed to have one place which they could call their own. And that place was finally created as a modern state in 1948. And since then, my family started coming back. And they came back, and my parents came as youngsters and single people. They were part of really making Israel the beautiful country that it is. They had all their children in Israel. They stuck them with the accent. But they raised us there understanding how important Israel is to the Jewish people and to the world. And I grew up really understanding that. When it comes to Israel, from the day of its establishment as a modern state in 1948, war was declared upon it from all of its surrounding neighbors, and it hasn't known a day of peace since its establishment. There's been, warfare, conventional war that was waged against Israel, followed by terrorism. But now in the more modern era, when we speak about the rise of technology and social media, there's another strategy that is being used against Israel, and that's a reputational war. And you see anti-Israel activity, which is waged against Israel, trying to paint it in a way that is incorrect. I'll say this openly and honestly, Israel's not a perfect country. We as Israelis acknowledge that, and we fight every single day to change things within the system. But to make blanket statements about Israel, to say mistruths or half-truths, to twist the information on the ground is very hurtful. And as someone who grew up in Israel all of my life, someone who served in the Israeli army, in the IDF, just like all Israelis do, I was an officer for 4 years. I could see the situation on the ground. I saw the things that were happening with my eyes. I was together with the combat soldiers. And, I would read about the things that we were doing in the foreign press and see there was such a vast contradiction between what had happened literally minutes before and the way that it was reported. And we understand that there's always a problem with the way that the media reports things,
because, you know, they need to get views, and that's usually going to go with the negative and the out of the ordinary. And social media is also a problematic source of information because it can be very easily manipulated. Within seconds, something will go very viral without having to fact check where it came from. So people around the world who get their information about Israel just from either the media or social media and don't have any access to first-hand information or to people who come from Israel, they will get a very skewed version of what Israel is really about. And part of the reason why I left my life, my family, my job for a few days to come here to Belgium and to speak to people is because I want them to have that first-hand experience. I think it's unfair for Israel to be viewed only through the lens of social media and the media. And I think that it's important for me to speak up and tell people things that they can't necessarily get from the second-hand information sources. Community in Israel, we have a special faith. Our prophet is Jethro, the father-in-law of Moses in the Bible. We believe in one God. We also believe in the incarnation, that the soul leaves the goof, the body, when the people die, and it comes immediately in the newborn body. That's the reincarnation, and we have a lot of improves about this situation that give us best improve that it's happened in the past generations. Now, the Druze in Israel are around 130,000 people. They are living in 18 Druze villages, 16 in the Galilee, and 2 in the Carmel, located to Haifa. In the Golan Heights, near the Syrian border, there are 4 Druze villages. They are still under negotiation between Israel and Syria about the future of the Golan Heights. The other Druze communities are in Syria, around 700 and 800,000 people, and in Lebanon, almost 700,000. And there are some Druze in immigrations in South America and Europe and everywhere, Australia, New Zealand. There is immigration who just left the Middle East and lives there. The most important word in my message to all the European countries and all the world is shalom. We are looking and searching for peace among all the nations in the world. Israel is not fanatic country for occupy territories and to make suffering for people under occupation. Israel wants peace. Israel looking for peace among all the nations. That's why we are fighting against terrorism, against the Iran nuclear. We don't want anybody to destroy our world. We have born to live in once in our life. We don't want to lose our life in second. As the leaders of the other countries, violence country and the terror country wants to do for us in Israel. They want to destroy and to kick all the Jewish people and put them in the beach or the sea. We are not agree for that. Our message is we became, and our God was born us to be a human being, not very violent being. So that's why I gave my message to all the European people and all the world that we are looking for coming peace everywhere in the world, because Israel is also very, very high-tech community, and the very, very special things happened in Israel because they are good mind, Jewish mind, who makes everything for the world. If you can need the Jewish mind, you will peace. You will be living in peace and in a very, very special life in your life.
משה, אני החלטתי לקום ולהאיר את האמת. אני החלטתי לקום ולהאיר בזרקור גדול את האמת על המדינה שלי, שטוענים שהיא מדינת אפרטהייד, מדינת גזענות, אפליה נגד הערבים. ממש יש לנו מדינת אפרטהייד. העובדה שיש לנו חברי כנסת ערבים במדינת ישראל, לא רק חברי כנסת ערבים, הם גם בשם הדמוקרטיה, ושהבסיס של הדמוקרטיה חופש ביטוי, הם ניצלו את זה בשם לחתור נגד מדינת ישראל, והם מקבלים משכורת גם מכובדת. אלה הם כפיות טובה. זה המדינת האפרטהייד שיש לנו. אנחנו עובדים ביחד. ערבים מקבלים תפקידים בכירים במדינת ישראל, כולנו ביחד, באוניברסיטאות, בבתי ספר, בבתי חולים, בכל מקום, ערבים ויהודים ביחד. כאילו, תפסיקו להקשיב ולהאמין לתקשורת ולהפצת השקרים. בואו למדינת ישראל ותראו את השקרים שהתקשורת זורה מפיצה נגד העם היהודי במדינת ישראל. זה לא נכון. העם היהודי מגיע לו זכות. העם היהודי הוא נמצא פה בזכות ולא חסד. ארץ הקודש שייכת לעם היהודי שהשם נתן והוריש להם. ובירת ירושלים היא הבירה הנצחית של מדינת ישראל. יש לנו ממשלה שנבחרה על ידי רוב העם, שמכבדת את כולנו, עם שוויון מלא, בלי הבדל, גזע, מין, דת. הרבה שכנים מסביבנו, והרבה מדינות רוצים להשמיד מדינת העם היהודי. החרימו אותה, תקפו אותה, אבל מדינת ישראל פה כדי להישאר על אפם ועל חמתם. بخصوص الجاليات العربية الموجودة في بلجيكا، أريد أن أخاطبكم باللغة العربية. كوني عربية مسلمة صهيونية أحب دولة إسرائيل، وبآمن بحق الشعب اليهودي أن يكون لهم وطن قومي، لأنه هذا وطنهم القومي التاريخي والديني، فيش نقاش ولا جدال. هذا لا يتناقض مع كوني عربية مسلمة. نحن نعيش في إقليم مضطرب. الإرهاب عم بقتل من غير تمييز باسم الله أكبر. ديننا ولا مرة كان دين عنف، دين قتل. باسم الدين احنا عملناه دين عنف وقتل. ليش ما نكون جسر للسلام والمحبة بين الشعب العربي، الشعب المسلمي، الشعب اليهودي؟ لأنه بالآخر الرب واحد والأرض للجميع، وإحنا بنآمن بالقضاء والقدر. حتى لو كان قضاءنا إنه ننحكم، أنا أكون تحت حكم اليهود بكل صدق. أنا أفتخر بأنني مواطنة في الدولة اليهودية التي تحافظ على ديني وعلى احترامي وكياني كامرأة. تعالوا نكون جسر للحب والسلام، لأن الفتنة أشد من القتل. هيك تعلمنا من ديننا، الفتنة أشد من القتل. أنا لا أفتي بالقرآن، بس ديني علمني، وفي آية علمتني إنه في آية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. لما سئل الرسول مين أولي الأمر منكم؟ أجاب: الحاكم، دولتنا هي الحاكمة. فكون الفتنة أشد من القتل، والفتنة سببت في قتل كتير ناس أبرياء
راح دمهم سدى. اتركوا الحكم للخالق، لأن الرب واحد والأرض للجميع. وبدعو من كل ربي، من كل قلبي، إنه ربي يحفظ دولة إسرائيل قيادة وشعب وحكومة. عاشت إسرائيل، وعاش شعب إسرائيل، وعاش الحب، وعاش السلام في خيمة مدينة إسرائيل، في عام إسرائيل حي كيان. تدرب. شكرا.